ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Pasal 5, sorry. First, chapter 5, verse 1 through 19. 19a. Saya mau minta Wira bacakan saja dalam bahasa Inggris satu kali, karena bahasa Indonesia tidak, karena pembacaan cukup panjang. Okay, since it's a long time to read, I'll read it once in English. Okay, 2 King chapter 5, verse 1 to 19a. Naaman healed of leprosy. Now, Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded, because through him the Lord had given victory to Aram. He was a valiant soldier, but he had leprosy. Now bands from Aram had gone out and had taken captive a young girl from Israel, and she served Naaman's wife. She said to her mistress, "If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy." Naaman went to his master and told him what the girl from Israel had said. "By all means, go," the king of Aram replied. "I will send a letter to the king of Israel." So Naaman left, taking with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 sets of clothing. The letter that he took to the king of Israel read, "With this letter I am sending my servant Naaman to you, so that you may cure him of his leprosy." Verse 7. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, "Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me." When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message: "Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel." So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the river of Damascus, better than any of the rivers of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in a rage. Verse 13. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, 'Wash and be cleansed'?" So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored, and became clean like that of a young boy. Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, "Now I know that there is no God in all the world except in Israel. Please accept now a gift from your servant." The prophet answered, "As surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing." Now even though Naaman urged him, he refused. Verse 17. "If you will not," said Naaman, "please let me, your servant, be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other god but the Lord. But may the Lord forgive your servant for this one thing. When my master enters the temple of Rimmon to bow down, and he is leaning on my arm, and I bow there also, when I bow down in the temple of Rimmon, may the Lord forgive your servant for this. Go in peace," Elisha said. Well, banyak kali saya khotbah saya bersifat topikal. Many times when I give a sermon, usually it's topical, it's in a series. Tapi untuk bagian firman Tuhan ini, But for this part of the Word of God, saya merasa agak sayang sekali kalau saya mengkhotbahkan hanya sebuah topik atau khotbah bersifat topikal. I feel that it's a pity if I give it in a topical sermon. Topikal cuma satu topik dilihat dari banyak sumber. It means you just focus on one topic or one theme and
viewed from many angles. Karena bagian firman Tuhan ini yang kita baca, dia begitu kaya. Because this word of God is so rich. Begitu banyak pelajaran yang boleh menjadi berkat buat kita. So many lessons that can be blessings to all of us. Maka sore hari ini saya hendak mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini ayat per ayat. So this time I would like to ask you to review this verse by verse. Tetap dengan mengangkat sebuah tema, itu jalan untuk kebahagiaan yang utuh. Still with a theme, which is the way to a whole happiness, holistic happiness. Mengapa kita menekankan yang utuh? Why do we stress on the holistic nature? Karena kita semua ini, saudara-saudara, adalah manusia yang tidak sempurna. Because all of us are not perfect. Mari kita membaca ayat yang pertama. Saya baca dalam bahasa Indonesia. Let's read the first verse. Semua yang bawa Alkitab, baca bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bersama-sama. Read in both Indonesian and English at the same time. Oke, ayat yang pertama. Naaman, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Coba, kesan apa yang saudara tangkap ketika membaca deskripsi mengenai Naaman ini? So, what kind of impression you get when you read the description of Naaman? Naaman seorang yang berpangkat. He has a title. Dia seorang jenderal. He's a general. Mungkin jenderal bintang 5. Maybe the top general. Jenderal yang paling tinggi. The highest. Dia seorang yang terhormat. He's a nobleman. Dia orang yang orang kedua setelah raja. He's number 2 after the Raja king. sangat sayang kepada dia. The king loves him. Luar biasa tidak? Dikatakan di ayat-ayat terakhir tadi kalau raja pergi sembahyang ke kuil, It says in the last verses that when the orang king yang goes to boleh the temple, menemani raja hanya Naaman. the only person to accompany the king was Kalau Naaman. raja perlu bersandar, yang pegang raja itu adalah Naaman. If the king needs to lean on, that's Saudara Naaman. bayangkan betapa istimewanya Naaman ini. You can imagine how special Naaman. Raja sangat sayang kepadanya. The king loves him so much. Raja juga percaya kepadanya. The king trusts him. Dia seorang yang sangat bernilai untuk kerajaan Syria. He has a lot of value to the Syrian Karena kingdom. kerajaan itu kalau pergi berperang dipimpin oleh Naaman selalu mendapat kemenangan. Because this kingdom, whenever they go to war and led by Naaman, they always win. Dan sebagai seorang militer, And as a military person, seorang dengan pangkat begitu tinggi, with such a high command, tentu juga Naaman sangat disegani bahkan ditakuti. he's highly regarded, and many people are afraid of him. Tapi setelah kita membaca ayat pertama tadi, But after you hear the first verse, siapa di antara saudara yang mau tukar hidup dengan Naaman? Saudara jadi Naaman, Naaman jadi saudara. Siapa yang mau angkat tangan? which one of you want to exchange position with Naaman? You become Naaman, Naaman become you. Pak Pamungkas mau tukar dengan Naaman? First, you want to exchange? Pak Pamungkas jadi seperti Naaman, jadi jenderal, disayang raja, orang terhormat, terpandang, gitu mau? You become a general, loved by the king. Do you want it? Saudara, bahkan seorang budak atau gelandangan yang paling hina di Syria moh tukar tempat dengan Naaman. Maybe even the lowest slave in Syria doesn't want to exchange place with Naaman. Kenapa? Why? Karena meskipun Naaman disebut orang terpandang, terhormat, berpangkat, disayang raja dan sebagainya, Even though he's highly regarded, has a title, has become general and everything, deskripsi itu tidak berakhir dengan titik, the description doesn't end with a period. melainkan koma. There's a comma in there. Lalu ada kata tetapi It says, but dia terkena kusta. he had leprosy. Pada zaman itu, At that time, kusta adalah penyakit yang tidak ada obat, leprosy has no cure. tidak bisa sembuh It cannot be cured kecuali mujizat. except by a miracle. Orang yang kena kusta If you have leprosy, lambat laun akan tidak berdaya apa-apa. sooner or later, you'll be hopeless. Dan di dalam masyarakat orang seperti itu harus disingkirkan And in the society, you karena become an penyakit outcast itu menular. because it's contagious. Dan orang yang kena kusta dinilai sebagai orang yang mendapat kutuk dari Allah. And if you have leprosy, it's viewed that you're being cursed by God. Saudara-saudara, saya mengangkat tema jalan menuju kebahagiaan yang utuh. This theme, the way to the holistic happiness, Karena kita melihat seperti Naaman, because
As we see in Naaman, meskipun dia begitu seperti sukses, although he seems successful, begitu happy, seems happy, begitu istimewa so hidupnya, special, seems like great life, tetapi semuanya itu tidak utuh but it's not holistic karena ada tetapi di sana. because of the but. Kita manusia, We as human, bagaimanapun hebatnya kita, no matter how great we are, selalu ada saja tetapi yang ikut nempel di dalam kehidupan kita. the word of but that accompanies us. Waktu saya merenungkan mengenai Naaman, When I ponder upon Naaman, saya teringat dalam skala besar seorang raja lain yang sangat terkenal. I remember in another great scale, another famous king, Sampai namanya disebut dengan embel-embel great. and this Naaman is viewed as great. Bukan raja yang lain. Oh, this other king is mentioned by Karena Naaman memang dia sungguh-sungguh agung. because this is a great king. Raja ini adalah Iskandar yang agung atau Alexander the Great. So his name is Alexander the Great. Saudara bayangkan betapa hebatnya orang ini. You can imagine how great he is. Ketika dia berumur 30 tahun, When he was 30 years old, dia menguasai hampir seluruh dunia he reigned over almost the entire world di 3 benua. in 3 different continents, Dari Afrika, from Africa, Eropa, Europe, sampai ke Asia. and Asia. Umur 30. At the age of 30, Dia seorang yang sangat powerful sekali. he's a very powerful man, Seorang jenius dalam ilmu perang. genius in warfare. Begitu ditakuti oleh musuh. Not afraid of it. Dia melanda kemana-mana, menguasai begitu banyak daerah. He went everywhere and conquered a lot of Ketika areas. dia berumur 30 tahun, 32 tahun, When he was 32 years old, dia sampai sudah menjarah rakyat Persia yang sekarang daerah Irak, Iran, terus sampai ke mendekati India. he conquered Persia, which is now Iran and Iraq, and he went all the way to India. Dia siap menyeberangi Sungai Gangga untuk menyerang India. He prepared to cross the river Ganga to Tapi pada waktu attack pasukannya India. dan jenderal-jenderalnya banyak yang tidak setuju dengan dia. But at that time, a lot of his armies didn't Pasukannya agree with him. nyaris berontak terhadap dia. They want to rebel against Karena him pasukannya sudah capek perang. because they're tired of Sudah fighting. bertahun-tahun perang terus tidak pulang-pulang, For saudara-saudara. years they've been fighting. They never went Jadi home. para jenderal dan pasukannya bilang, kami sudah capek. So his armies and generals Ayo said, we're pulang tired. ketemu istri dan We anak-anak want to go kami. home to our wife and kids. Ayo pulang saja. Let's go home. Sebetulnya karena jenderal-jenderalnya juga takut dengan kekuatan India pada waktu itu. It's because the generals are afraid of the Seberang Sungai Indian armies. Gangga, Across the Ganga River, pasukan India yang kuat itu sudah siap dengan pasukan berkuda dan gajah. there's a strong Indian army with horses and elephants. Sungai Gangga begitu lebar, Ganga River is so wide. bagian terdalamnya sampai 100 feet. The deepest is Jadi 100 feet. pasukannya sudah capek ini mentalnya, This ingin tired pulang soldiers, saja. they want to go home. Alexander lihat, wah nggak bisa perang kalau nggak sehati seperti begini. Jadi dia katakan, oke, mari kita siap-siap pulang ke Makedonia. So as I said, we cannot fight if we're not in Di unison. perjalanan pulang itu, Let's go home. And the way back, di sekitar Babilonia pada waktu itu, Alexander jatuh sakit. goes to Babylonia. Alexander Dia fell demam. ill. He had a fever Kurang lebih 2 minggu. for about 2 weeks. Dokter-dokternya yang istimewa semua mencoba mengobati dia, Once his special doctor tried to tapi dia cure him, semakin lemah. but he became Dia weaker tidak and bisa bangun weaker. dari tempat He tidurnya. couldn't get up. Dia cuma bisa menggapai pada jenderal-jenderal. He could only wave at his general. Dia kepingin cepat pulang untuk ketemu dengan ibu yang dia sayang. He wanted to go home to meet his mom, Tapi dia tahu dia tidak kuat lagi. but he knew he couldn't make it. Kalau dia panggil jenderal-jenderalnya, So he called all his generals. dia bilang, aku rasa aku tidak bisa meneruskan perjalanan pulang. He says, I cannot continue this journey. Aku rasa ajalku sudah dekat. I think I'm going to die. Aku mau sampaikan 3 pesan terakhir. Give you 3 messages. Kalau jenderal-jenderalnya kumpul di And sekitar all the generals Alexander. come surrounding him. Dan Alexander the Great mengucapkan 3 pesan. Alexander the Great had Yang these 3 pertama. messages. Number 1, Waktu aku meninggal nanti, when I die, yang boleh mengusung peti matiku, who can carry my yang harus coffin? mengusung peti matiku Whoever has to carry it adalah dokter-dokterku. are all my doctors. Yang pertama. That's number 1. Kedua, Number 2, menuju ke tempat kuburanku, on the way to my funeral, jalan itu taburi dengan emas dan intan permata. Semua yang aku dapat dari jarah raya peperangan ini, taburi di seluruh jalan menuju kubur. spread the gold, the jewelry, everything that I have from my warfare on the way to my grave.
Dan yang ketiga, Number 3, di pinggir peti matiku itu, on the side of my coffin, bikin 2 lubang, kiri kanan. create 2 holes, the left and right. Lalu, sudah kalian masukkan tubuhku ke dalam peti mati itu. So you put my body in there, Keluarkan tanganku dari lubang-lubang. put my arms out of the holes. Semua orang di sekitarnya mendengarkan pesan yang aneh. And everybody pondered upon this weird message. Tidak ada seorang pun yang berani bertanya. Nobody dared to ask. Lalu jenderal yang paling dekat dengan Alexander And the closest general asked, memegang tangan Alexander, held his hand mencium, and kissed, mendekatkan ke dadanya. put it on his chest, Lalu dia bertanya, and then asked, mengapa baginda memberikan pesan itu? why do you give this message? Dia bilang, pertama, And he said, number 1, supaya seluruh dunia tahu so that everybody knows bahwa dokter terpandai pun that even the smartest doctors sangat terbatas, are limited, tidak bisa sungguh-sungguh mengobati penyakit atau menyambung hidup. couldn't really cure or continue life. Waktu itu Alexander mengakui bahwa kepandaian manusia sangat terbatas. Take time, Alexander admitted that Kalau kita humans sehat, are kalau kita limited. sembuh, When we are healthy, itu bukan semata-mata karena dokter punya hebat, it's not because of the doctors, tapi karena Tuhan mengizinkan kita masih hidup. because God still lets that. Itu kebenaran yang pertama. That's the first truth. Kedua, Number 2, Alexander bilang, Alexander said, aku pergi perang kemana-mana I go to war untuk everywhere, menjadi jaya dan kaya raya, become successful and rich, boleh mengisap hasil dari setiap negara. and take all the plunder Aku from every merampas country, emas, perak, dan all the gold permata. and silver and all the jewelry. Tetapi semua itu tidak ada satu butir pun yang aku bisa bawa But waktu aku not mati. even one of them I can carry to my grave. Itulah sebabnya yang ketiga aku bilang, And that's why number 3 I keluarkan said, tanganku put my arms out, supaya waktu petiku diangkat, so that when you carry my coffin, seluruh dunia lihat everybody knows. seperti aku datang dengan tangan kosong, It's like I came to this world with an empty begitu aku hand. meninggalkan dunia dengan tangan I kosong. also leave this world with an empty hand. Saudara lihat, You see, itu di dalam skala besar. it's in the grand scale. Bagaimanapun hebat jaya perkasanya seorang, No matter how powerful somebody is, masih ada tetapi yang kecil there is still a small but yang membuat hidupnya itu tidak bisa bahagia total utuh. that makes his life not holistically happy. Kita bukan orang-orang besar seperti Naaman atau Alexander the Great. We're not great people like Naaman or Alexander the Great. Kita pun punya tetapi-tetapi yang We too kecil. have this small but Dalam skala kecil, in a small scale. seorang laki-laki A man dia menikah, married lalu dia juga sudah punya pendidikan yang tinggi, has a high education. dia mengelola bisnis yang berhasil, It's a very successful business. orang sangat menghormati dia, Everybody respects kagum him. kepadanya. Everybody admires him. Tetapi There's a but. ada orang-orang seperti itu People like this, punya rumah tangga yang berantakan, it's a broken home. membuat hatinya tidak bisa happy secara utuh. It makes his heart broken. Not be happy holistically. Seorang wanita A woman dapat suami yang ganteng, maybe has a handsome husband, seorang suami yang kaya rich husband, dan sukses, and successful. tetapi But suami itu juga seorang yang bad temper, pemarah, that husband has a bad temper, kasar. it's rough, Wah, tidak utuh happiness itu. so not holistically happy. Belum lagi dalam urusan kesehatan, And in terms of health, orang bisa sukses bisnis, they can be successful in rumah tangga business, happy, have a happy household, dia kaya raya, rich, tetapi kesehatannya terkena sakit yang berat. but his health is not so good. Apa gunanya semua itu? What's the use of all that? Makan tidak boleh ini, tidak boleh itu. You cannot eat that, you Yang cannot boleh eat that. cuma obat You cannot pagi, take medicine in the satu morning, mangkok kecil, small bowl, siang lagi, in the afternoon, malam lagi. and at night again. Apa enak hidup seperti itu? What good is it life like that? Saudara, ada banyak contoh kita bisa sebutkan. There's so many examples we Begitu can banyak give. tetapi dalam hidup kita So many buts in our life, yang membuat hidup kita tidak utuh. and we are not holistically happy. Yang lebih parah lagi adalah What's worse ketika is when kita semua memiliki kusta rohani. we have leprosy in our heart. Sejak kita dilahirkan, When we were born, kita membawa satu bibit yang membuat kita celaka.
carry the seed, yaitu dosa. which is sin. Dosa itu kemudian berkembang biak, Sin grows, menghasilkan buah-buah produce fruit, yang bukan cuma menyusahkan orang lain, and only make tapi other dia people menyusahkan suffer, diri but kita also sendiri. make us suffer. Dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa ini And we cannot overcome it, kalau bukan campur tangan dan pertolongan Tuhan. if not other than God's intervention. Hidup kita Our lives, secara ibarat, maybe secara sebagai perumpamaan, as an analogy, sangat mirip sekali dengan Naaman, bukan? it's very close to Naaman. Bagaimana kita dapat mengalami kebahagiaan yang utuh And we have this seperti holistic happiness Naaman di akhir and kisah happiness ini. at the end of the story. Dia pulang kembali ke Syria dengan sukacita. Joyfully. Sekarang dia boleh menikmati semua kebahagiaan itu secara utuh, tidak lagi diganggu oleh tetapi kustanya. He can feel all this happiness without anything bothering him. Kita mau belajar lebih lanjut. Want to learn more. Selain kita mulai pertama dengan sadar akan kebutuhan kita. First, we need to realize our needs. Yang kedua, Number two, kita harus peka menangkap kabar baik. we have to be sensitive of hearing good news. Kita baca ayat kedua dan Let's ketiga. read verse 2 and 3 Semua sama-sama. together. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, Brothers and sisters, kisah this story, yang happy ending untuk Naaman which is a happy ending for Naaman, sebetulnya dipicu is actually triggered oleh gadis kecil ini. by this little girl. Kalau nggak ada gadis kecil ini, There's no little girl. Naaman akan mengakhiri hidupnya dengan sangat merana, bukan? Naaman will suffer all his life. Tetapi ada seorang gadis kecil, Because of this small girl, statusnya cuma seorang pembantu, she's just a slave. bahkan dia seorang budak. She's just a slave. Siapa sangka dia justru menjadi pencetus gagasan yang mengawali rangkaian kisah yang happy ending. Who knew? She triggered all these occurrences that ends in this happy ending. Gadis ini ditawan dari negeri Israel, She was taken captive from Israel. dibuang ke Syria. She was thrown out to Syria. Tapi gadis ini berhati baik. She was kind-hearted. Pertama, dia tetap memelihara iman dimanapun dia dibuang. Number one, she kept her faith whenever she went to. Apa kita dapat mencontoh teladan gadis kecil ini? Can we take a sample from this girl? Hari ini adik-adik mendengar khotbah ini. Today, you children hear this Kalian story. bertumbuh dengan sangat cepat. You grow up so fast. Pada waktu kita mulai Graceful Community, When we started Graceful Community, Karissa dan Timi masih belum setinggi podium ini. Christian and Tini are not even this high, Apalagi Kevin. especially Kevin. Right. Tapi hari ini But today, Timi sudah lebih tinggi dari saya. Tini is taller than me. Dulu saya gendong Timi. I carried Tini before. Hari ini saya nggak kuat gendong Timi. Today, I cannot carry Tini. Timi bisa gendong saya. Tini can carry me. Mereka tumbuh begitu cepat. He grew up so fast. Sebentar lagi kalian masuk ke college. Before long, you will enter college. Hari ini kamu masih tinggal dengan papa mama. Today, you still live with your parents. Sebentar lagi kamu mungkin tinggal di dorm. For long, you might live in dorms. Kamu pergi ke college. Go to college. Saya mau tanya, I'm gonna ask you, waktu kamu sampai di college nanti, when you're in college, apa kamu bisa seperti gadis kecil ini? are you gonna be like this Kamu little girl? tetap percaya Tuhan. Will you still trust in God? Apa kamu tetap pergi ke gereja? Will you still go to church? Sudah tidak ada lagi yang ajak kamu harus pergi ke gereja. No one can tell you have to go to Apa church. kalian bisa tetap pergi ke gereja? Will you still go to church? Gadis kecil ini luar biasa. This little girl is impressive. Mungkin ayah ibunya sudah mati. Maybe her parents Karena are dia dead ditawan already. akibat ada peperangan di Israel. Because she was taken captive Diserang by oleh war. Syria. They were attacked by Syria. Dia mungkin sekarang yatim piatu. Maybe she's now without parents. Tidak ada tante, tidak ada om yang menjaga dia. Nobody take care of her. She's an Tapi orphan. hatinya But her heart tetap ingat Israel. still remember Israel. Tetap ingat Tuhan. Still remember God. Tetap melihat dan percaya betapa luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu.
They look up and believe how great God is. Dan dia ingat di Israel ada nabi yang luar biasa yaitu Elisa. See, remember, there's this Mengadakan prophet banyak in Israel mukjizat. who's great and made a lot of miracles. Dan hati gadis ini baik sekali. And she's kind-hearted Sebab dia tidak menyimpan kepahitan. because he doesn't have the bitterness. Sekarang dia harus kerja melayani istri Naaman. She has to serve Naaman's wife. Dan Naaman ini adalah jenderal yang memimpin peperangan menyerang Israel. And Naaman was the general who attacked Israel Membuat keluarganya cerai-berai. and make her family Dia harus ditawan, dibuang messed ke up Syria. and make her go to Syria. Tapi dia tidak dendam. She didn't have any revenge. Ketika dia tahu Naaman tuannya sakit kusta, She knew that her master had leprosy. dia nggak bilang syukur kapok kapan. She says, good for you. She didn't say that. Dia timbul belas kasihan. She had pity. Kita harus belajar punya hati baik seperti gadis itu. We must learn to have this kind of Karena Tuhan dari gadis ini because God adalah Tuhan yang sama untuk kita sekarang. is the same God for all of Amin, us. saudara-saudara. Amen. Ini adalah Allah Yehova This is God, Jehovah. yang mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. And Jesus Christ to be our Savior. Kita menyembah Allah yang sama seperti disembah oleh gadis kecil We ini. worship the same God as worship by Maka Christ. hati kita So pun our heart harus punya hati yang sama has seperti to gadis be tersebut. just like this girl. Lalu gadis ini menyampaikan kabar baik itu. So this girl sent this Dia good bilang news. kepada nyonyanya, She said to her mistress, kesiannya Tuhan anak, what a pity, young master. sayang sekali dia, begitu hebat, tapi Felt sorry sakit, for him. He's so great, but he's sick. sakitnya tidak bisa disembuhkan. And there's no cure for his sickness. Saya kasihan kepada. Feel sorry for him. Kalau saja dia bisa ke Israel If only he can go to Israel dan bertemu dengan Nabi di Samaria itu, and meet this prophet in Samaria, dia pasti disembuhkan. he'll definitely be cured. Dia begitu yakin. He's sure about it. Lalu istri Naaman And Naaman's wife, itu sudah sedemikian lama juga merisaukan penyakit of suaminya. course, is concerned about her Maka dia husband's memberitahukan kepada illness. Naaman. So she told Naaman. Saudara lihat, So you see, Naaman kemudian pada akhirnya mendapat berkat Naaman got the blessing karena dia memiliki telinga because he has ears yang mendengar. that listen. Tuhan Yesus selalu berkata, Jesus barang also said, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. let him listen. Adik-adik, Children, di wajah kita ini on our face, ada berapa mata? how many eyes? Kevin, how many eyes you have? 2. So, How many nostrils? Ada berapa lubang hidung? how many nostrils? Selin, berapa lubang hidung? Lubang hidungnya 10. 10 nostrils. Punya 10. Kita boleh buka pameran. That's Ya, it. pasti laku sekali kalau ada orang lubang hidungnya 10. It's unique. You have 10 nostrils. Kita punya lubang hidung 2 juga. You Berapa have 2 mulut? nostrils. How many mouth? How many mulut Sasa? 1. 1. 1 mouth. Ada berapa telinga? How many ears? 2. Heran. Kita punya 2 telinga, We have 2 ears, 2 mata, 2 eyes, 2 lubang hidung, 2 nostrils, 2 alis. 2 eyebrows. Kenapa cuma 1 mulut? How come only 1 mouth? Selin tahu jawabnya mengapa dia Selin, cuma punya 1 do you know mulut? the answer? Kalau 1 mulut saja makannya nggak berhenti-berhenti. Because with 1 mouth, you cannot stop eating. 1 mulut saja omongnya nggak berhenti-berhenti. With 1 mouth, you cannot stop talking. Sudah repot diatur. It's hard to control. Tapi Tuhan memberikan 2 telinga. But God gives you 2 Supaya apa? ears. Why? Supaya kalau 1 sampai rusak, So that if 1 is broken, masih 1 tetap bisa mendengar. there's still 1 more spare part. Karena iman kita Because our faith tumbuh grows mulai dari telinga. starting from the ear. Kita mendengar firman Tuhan, We listen to the word of God, tersimpan dalam hati, we keep it in our heart, lalu iman kita tumbuh. and our faith grows. Telinga itu penting sekali. Ears are very important. Karena itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Therefore, Jesus says, whoever has ears, let him Bukan listen. mendengar gosip-gosip, Not just listening to gossip, bukan mendengar kabar buruk, not listening to bad bukan news, mendengar iklan-iklan top, not listening to advertisement, tetapi terutama mendengar kepada kabar baik firman Tuhan. but listening to the good news from the gospel. Naaman mendengar, Naaman listened. dia menangkap, He got it. timbul pengharapannya, He had his hope. dan itulah permulaan berkat buat Naaman. That's the beginning of blessing for Naaman. Yang ketiga, Number 3, jalan menuju kebahagiaan yang utuh.
the way to holistic happiness. Jangan salah alamat. Don't get the wrong address. Mari kita membaca ayat keempat sampai dengan Verse 4, ayat yang ke-9. 4 until 9. Saya bacakan. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, itu 340 kg perak, dan 6.000 shikal emas, itu kurang lebih 68 kilogram atau 150 pound emas, dan 10 potong pakaian. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sampai surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat 7 sampai dengan 9, tolong Wira baca dalam bahasa Inggris. Adik-adik semua Verse 7 to perhatikan. 9. Okay, children, pay attention. As soon as the king of Israel read the letter, he tore his robes and said, Am I God? Can I kill and bring back to life? Why does this fellow send someone to me to be cured of his leprosy? See how he is trying to pick a quarrel with me. When Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his robes, he sent him this message. Why have you torn your robes? Have the man come to me, and he will know that there is a prophet in Israel. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Tadi gadis kecil itu This little girl memberitahukan kabar baik. Bagaimana, saudara-saudara? told good news. How? Naaman pergi ke Israel untuk menemui siapa? Naaman went to Israel to meet whom? Nabi di Samaria. Meet a prophet in Samaria. Tetapi Raja Syria The king mengirim of utusan Syria sent a messenger kemana? to where? King of Israel. Ke istana. To Kepada Raja di Samaria, Raja king of Israel. Israel. Saudara-saudara, mengapa demikian? So why? Karena kita manusia Because we as humans cenderung mengharap pertolongan dari orang-orang lapisan atas. tend to have our hope on people from the high Kita pikir status. orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berilmu, itulah sumber pertolongan kita. We think that all these people with title, with wisdom, this is our source of hope. Ingat kisah Natal Remember the story of ketika Jesus? orang-orang Majus mencari Kristus, The people from the east mereka datang ke mana? Jesus. Where do they look for? Mereka datang ke istana. They go to the palace. Semua ini salah alamat. It's all the wrong address. Saudara lihat, kalau salah alamat, maka timbul masalah. You have problems. Orang-orang Majus datang ke istana Herodes, People from the east came to Herod, hanya menimbulkan masalah. and they bring trouble. Seperti membangunkan macan tidur. Like awaken sleeping. Herodes sedang tenang-tenang di sana. King Herod was just Mereka quiet datang there. tanya, They came. di manakah Raja Israel yang baru lahir, Raja Yahudi? Where is the newborn king of the Jews? Herodes itu adalah seorang yang sangat penuh dengan kecurigaan. King Herod was very Karena dia bukan suspicious orang Yahudi, because he's not Jews, tapi dia menjadi raja di Yudea. but he became king of Judea. Maka dia selalu takut orang akan mendongkel tahtanya. So he's always scared that people will topple him. Lalu orang-orang Majus bilang ada Raja Yahudi yang baru lahir. And said there's a newborn king. Maka ini menjadi sumber masalah. So it's the beginning of Karena trouble. akibat salah alamat ini, Because of this wrong address, mungkin ratusan bayi di Bethlehem hundreds of dibantai. baby in Judea, in Bethlehem, Bayi-bayi yang tidak ngerti apa-apa di bawah usia 2 tahun all these disembelih innocent oleh babies, pasukan under 2 years Herodes. old, they were killed by Herod's army. Kita kembali ke cerita Naaman ini. Let's go back to Naaman's story. Utusan Raja Syria datang ke istana Israel. Messenger of the king of Syria went to Israel. Lalu Raja Israel membaca surat itu And the king of Israel read yang this letter, bunyinya, and he said, sesampainya surat ini kepadamu, when this letter arrived to you, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, I'm sending you Naaman, supaya kau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. so you cure him of his Lalu leprosy. Raja Israel itu merasa, wah ini mau cari gara-gara ini. The king of Israel says, hey, you're picking a quarrel with me.
Bagaimana aku bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta? How can I cure somebody with leprosy? Dia cuma cari perkara saja, mau bikin perang kepadaku. Just want to pick a quarrel. You want to go and war with me? Raja-raja yang tidak bijaksana Kings with no wisdom. menimbulkan masalah. It brings trouble. Menulis surat komunikasi seperti itu Writing a letter that sounds like this. menimbulkan salah paham. Create misunderstanding. Kalau tidak ada Elisa yang interupsi di tengah-tengah, If it's not for Elisha's intervention, tidak mustahil memang kemudian malah terjadi peperangan gara-gara pucuk surat itu. it's not impossible that there could be a warfare because of this Tidak letter. mustahil Raja Israel tersinggung. Because the king of Israel was Lalu Raja offended. Persia juga merasa, loh kenapa kamu tersinggung? The Persians say, Dan why are you kemudian offended? kedua kerajaan itu menjadi berperang. And these two things will go at war. Gadis kecil itu memberi petunjuk agar Naaman menjumpai nabi yang di Samaria. This girl said that you need to go to a prophet in Samaria. Tapi Syria menimbulkan kemungkinan kesalahpahaman. But Syria created misunderstanding. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, That's what the Psalm said. Mazmur 146 ayat Psalm 3 146. dan 5 sampai 5. Firman Tuhan berkata, janganlah percaya kepada para bangsawan. Do not put your trust in princes. Ayat 3. Kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Mortal man who cannot save. Karena apabila nyawanya melayang, When their spirit departs, ia kembali ke tanah. they return to the ground. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. On that very day, their hands come Tapi nothing. berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Suatu ketika One ada day, satu rumah tangga mengalami masalah. this household has a problem. Lalu sang istri The wife menganjurkan kepada suami, suggested to the husband, mari kita konsultasi kepada pendeta. let's have a consultation with the pastor. Suaminya bilang apa? What does the husband say? Pendeta itu tahu apa? What does the pastor know? Dia tidak tahu, dia tidak mau pergi kepada pendeta. He didn't want to go to the pastor. Dia pergi konseling kepada seorang psikolog. So he went counseling to a Psikolog ini psychologist. seorang yang tidak percaya Tuhan, The psychologist didn't know God. memberikan nasihat-nasihat He gave yang advice malah akhirnya membuat keluarga tersebut kacau that caused his family to be torn apart karena nasihat-nasihatnya tidak berdasarkan firman Tuhan. because the advice were not based on God's word. Saudara lihat, kepada siapakah kita mengharap? You see, to whom do we put our hope? Jangan salah alamat. Do not have the wrong address. Kita melihat Naaman. You see Naaman. Naaman sudah menempuh direction yang benar. Naaman had the right direction. Ya, dia sudah on the right track. He was on the right track, Tetapi tidak tuntas. but not complete. Minta Wira baca ayat 9. I read from verse 9. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Tadi gadis kecil itu bilang apa? What does the little girl say? Kalau tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, When you meet this prophet in maka Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. this prophet will cure you. Tetapi Naaman sudah sampai Naaman di Samaria. went there to Samaria. Apa yang dia buat? What did he do? Saudara dengar tadi You listen, ayat 9. verse 9. Please Wira baca. So Naaman went with his horses and chariots and stopped at the door of Elisha's house. Dia sampai di mana? Where was he? Dia cuma sampai di depan pintu rumah Elisa. He was only at the door of Elisha's house. Saudara bayangkan, You can imagine. Naaman datang, Naaman came tentu dengan kereta yang sangat megah sekali. with this glorious chariot. Hanya kaum bangsawan yang punya kereta yang begitu istimewa. Only the noble people can have that. Ditarik oleh sejumlah kuda yang gagah, Carried by a lot of powerful horses. diiring oleh pengawal-pengawalnya, Carried, accompanied by his guards. dan membawa begitu banyak hadiah yang disiapkan. And had a lot of presents that he already prepared. Kalau kita bayangkan itu sekarang, We can imagine today, Presiden Amerika, the President of the United di States, depan ada satu barisan sepeda motor polisi, a bunch of motorbikes, Buka jalan. all the police kemudian go the way, sedan-sedan hitam isinya Secret Service, and then all the black limousines full of Secret Service, dan kemudian limusin presiden. and then President's limousine. Begitu megah, It's glorious. sampai di depan rumah Elisa.
stop in front of Elisha's house. Saya bayangkan rumah Elisa tentu bukan satu gedung mewah. Imagine Elisha's house is Kemungkinan not this hanya big sebuah building. gubuk saja. Maybe just a simple Kalau house. Naaman stop di sana, And Naaman stopped there. ini juga sudah salah alam. So this is also another wrong approach. Dia harusnya datang dan bertemu dengan Elisa. You should have come and met Bukan Elisha. cuma mengunjungi rumah Not Elisa. just visited Elisha's house. Bagaimanakah hari ini? Today, Kita mencari Tuhan katanya. how about us? We're looking for Orang datang ke gereja, We go to the church. itu sudah direction yang betul. It's a good direction. Tetapi apakah di dalam gereja kita bertemu dengan Inside pemilik, the church, do we meet the owner dengan tuan rumah, with the landlord, yaitu Tuhan which sendiri. is God Himself? Banyak orang gereja A lot of people come to church. tidak berminat untuk bertemu dengan Tuhan. They don't want to meet the Datang ke gereja owner. untuk bertemu dengan teman-teman Is to meet their friends atau untuk acara-acara yang lain. or other social events. Dan nomor satu paling penting adalah Number one, the most kita important bertemu dengan Tuhan sendiri. is we meet God Himself. Jangan sampai salah alamat. Don't have the wrong address. Mengapa Why Naaman did Naaman cuma berhenti sampai di depan rumah Elisa? stop at Elisha's house, just at the door? Siapa yang menemukan jawab? Who has the answer? Siapa yang mau menjawab? Who dares to answer? Apa persoalannya? Apa penghalangnya sehingga Elisa tidak masuk ke dalam rumah itu untuk bertemu dengan Naaman, tidak masuk ke dalam rumah Elisa untuk bertemu dengan sang nabi? What stopped Naaman from entering Elisha's house? Mengapa, saudara-saudara? Why? Kita melihat ayat 10 sampai dengan We 13. see verse 10 to 13. Adik-adik bawa Alkitab, buka bahasa Inggris dan Read Wira the baca. Bible. Okay. Read verse 10 to 13. Elisha sent a messenger to say to him, "Go, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed." But Naaman went away angry and said, "I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot, and cure me of my leprosy. Are not Abana and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed?" So he turned and went off in a rage. Naaman's servants went to him and said, "My father, if the prophet had told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he tells you, wash and be cleansed?" Ya. Pertanyaan saya tadi, mengapa Naaman cuma berhenti sampai di depan rumah Elisa? Question remains, why did Naaman stop at Elisha's door? Apakah jawab yang dapat kita temukan dari ayat-ayat yang kita baca ayat 10 sampai dengan 12? What answers can we get from verse 10 to 13? Apakah yang menghalangi Naaman untuk tidak turun dan masuk ke dalam rumah mencari Elisa? What hindered Naaman from coming down and meet Elisha? Mengapa, saudara-saudara? Why? Apa yang menghalangi? What would have stopped him? Sombong. Satu, yang terdalam, yang terutama adalah Most important, kesombongan. his pride, his arrogance. Naaman seorang yang berpangkat, He has a high title. seorang yang berhasil, He's successful. seorang yang terhormat. He's Orang highly seperti regarded. itu, A person like dia this. biasa diistimewakan. He used to have special treatment. Kalau dia jalan di Syria, When he goes to Syria, semua orang tunduk, tidak berani angkat muka melihat everybody Naaman. bows down to him. Nobody dares to look Karena at him Naaman seorang yang begitu besar sekali. because he's such a great nobleman. Orang melayani dia, People bow down orang to him. menyambut dia. People Apa yang dia mau pasti terpenuhi. whatever he wants, it will come true. Sekarang dia datang dengan segala kemegahan, So he come in all sampai his ke glory. depan sebuah gubuk. He came to this simple house. Maybe Dia a hut. sudah punya kebiasaan. So he has this tradition. Orang datang melayani, People come and serve him. tetapi But this time, di saat itu this moment, Elisa tidak keluar. Elisha did not come out. Yang keluar hanya seorang bujang, He came out, he says, a seorang servant. pesuruh, He says, another servant. dan langsung bilang tanpa basa-basi, And then just told Naaman, Pada Naaman. "Say, Lord, pergi ke sungai Yordan, go to the Jordan, nyemplung go dip yourself, 7 kali. and wash yourself 7 times. Masuk, keluar, masuk, Get in, keluar. get out, get in, get out, 7 Kamu times. akan sembuh. And you will be cured. Saudara bayangkan You can imagine betapa marahnya how Naaman. outraged Naaman was.
Mengapa Elisa tidak keluar? Why didn't Elisha even come out? Karena sebagai hamba Tuhan, Because as a servant of God, Elisa mempunyai tanggung jawab Elisha has a untuk responsibility memenuhi kebutuhan Naaman. to serve Naaman's needs, Bukan cuma kebutuhan jasmani, not just his physical tetapi needs, terutama mulai dari kebutuhan rohani. his spiritual needs. Dan Elisa sebagai hamba Tuhan yang bijaksana, As a wise servant of God, dia tahu he knows nomor satu, number one, Naaman harus mulai dengan kerendahan hati. Naaman must be humble. Sebab apa? Why? Karena firman Tuhan yang tadi kita baca The dalam Word of God scripture, said, pembacaan firman Tuhan the mengatakan, scripture reading said, Allah melawan orang congkak, God is against the arrogant people, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. to love those who are humble. Naaman mau sembuh, Now, and if you want to be kamu harus healed, mendapat belas kasihan dari Tuhan. you must get God's mercy. Tetapi siapa yang Allah belas kasihani? Who has God has mercy on? Orang yang Those rendah who are hati. humble. Kalau Naaman mempertahankan kecongkakannya, Naaman persists on his arrogance. dia tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. He will not get God's blessing. Maka Elisa So Elisha, sebagai hamba Tuhan sejati, as a true servant of God, dia tidak membungkuk-bungkuk di depan orang yang berpangkat he will not sekalipun. bow down to people with high title. Naaman adalah orang kesayangan Raja Syria, Naaman is one king's favorite, tetapi Elisa but Elisha adalah hamba Tuhan kesayangan Raja segala raja. is a favorite of king of all kings. Naaman Naaman, setinggi-tingginya kedudukannya, no matter how high dia his masih title, lebih rendah is dari still kedudukan lower Elisa. than Elisha's position. Elisa tahu Elisha martabatnya knows sebagai hamba about Tuhan. this. Marilah kita berdoa supaya dalam dunia ini sekarang banyak hamba Tuhan yang mengerti martabatnya, So let us pray that in this world now, yang tidak menjilat-jilat kepada orang berpangkat, and doesn't bow down, yang tidak tunduk menyembah-nyembah kepada orang and kaya. worship all these rich people. Naaman dirongrong oleh penyakit kusta, Naaman suffered by this leprosy, tetapi dia perlu sadar and he bahwa dia must memiliki understand musuh yang lebih hebat that dari kusta. there's a bigger enemy than his leprosy, Itulah kesombongan. which is his arrogance. Dia sudah menempuh jarak yang begitu jauh dari Syria He traveled far from Syria, supaya dia disembuhkan dari that kustanya. he may be cured from his Dia leprosy. sudah di trek yang tepat He's on menjumpai the right Elisa, track to meet Elisha, tetapi dia kandas di sana but he stopped there karena kesombongan. because of his arrogance. Lalu dia tidak mau melakukan petunjuk Nabi itu. And he didn't want to follow Dia Elisha's malah mau direction. pulang. He didn't want to go Dia home. marah-marah. He's outraged. Perkataan bujang Elisa itu membuat Naaman meledak. The words from Elisha's messenger outraged him. Sangat tidak masuk akal. Doesn't make any sense. Tetapi itulah wajah asli dari kesombongan. That's the true face of arrogance. Saudara, apakah cuma Naaman yang memiliki kesombongan? It's just Naaman that has this arrogance. Setiap orang yang namanya manusia Every person memiliki bibit itu. has the seed. Orang-orang di desa yang sederhana, Even the villagers, the simple ones, dan lebih-lebih orang-orang di kota-kota besar, especially those in big cities. orang-orang yang tidak berpendidikan memiliki kesombongan. The uneducated people have this. Lebih-lebih orang-orang yang berpendidikan tinggi, Even more for orang-orang yang kaya raya, people who are rich. luar biasa sombongnya. They are really arrogant. Orang-orang dewasa sombong, The adults, anak-anak pun dari kecil even kids, sudah memiliki when they're small, kesombongan. have the seed of arrogance. Kebanyakan anak-anak A lot of children akan memiliki pendidikan lebih tinggi dari orang tua. will have higher education than their parents. Betul? Is that right? Saya memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari ayah saya. I have higher education than my parents. Dan kelak anak-anak kita And one day, all of our children memiliki pendidikan lebih tinggi dari kita. will have higher education than us. Sekarang saja, Even now, anak-anak kita our mungkin children, lebih pintar dari kita. maybe they're smarter than us. Kalau Karissa datang tanya kepada saya Teresa asked me urusan matematik, about math. waduh saya sudah lupa semua. I said, I already forgot all of them. Karena selepas SMA umur 18, Because after high school, at saya 18, masuk sekolah teologi I went to a yang seminary lebih banyak berpikir mengenai Alkitab, and focused on sudah God's tidak pikir Word. mengenai matematika. I never thought about math. Dia lebih pintar dari saya. So she's smarter than me now. Kalau saya bicara bahasa Inggris, When I speak in English, Karissa bilang, Daddy, Teresa said, Daddy, harusnya begini bukan begitu. you should say this, not that. Kalau saya menulis surat, When I write a letter, saya panggil Karissa, I tolong ask periksa Teresa, grammarnya.
Please verify the grammar. Anak-anak lebih pintar dari kita. Our children are smarter than us. Pada waktu mereka lebih pintar, When they're smarter, mungkin mereka maybe bisa menunjukkan kesombongan. they can show their arrogance. Kita perlu hati-hati. You must be careful. Allah melawan orang congkak, God is against those who are tapi arrogant, mengasihani orang yang rendah. but have mercy on those who are humble. Oleh sebab itu, Because of that, Naaman harus belajar Naaman has to learn kerendahan hati ya. about being humble. Naaman meledak marah-marah. Naaman was outraged, Dia bilang, and he said, aku pikir I think Nabi itu akan keluar, he would surely come lalu akan berseru kepada Tuhannya, and call on the name of the dan Lord his kemudian God, menggerakkan tangannya, and wave his arm, barulah aku sembuh. and then I'm here. Sekarang dia tidak keluar. Now he didn't even come out. Naaman merasa sangat tersinggung sekali. He was offended. Siapa? Dia Who tidak am tahu. I? You don't know me? Lalu dia suruh aku mandi di sungai Yordan. And you told me to wash myself in Kalau the river cuma of Jordan. mandi di sungai, Go to the river. ngapain aku jauh-jauh dari Syria turun ke Samaria? Why should I go from Samaria all the way to here? From Syria all the way to Di Samaria? Syria, di Di Lebanon di sana. Lebanon. Ada sungai-sungai yang jauh lebih bagus dari Yordan. There are much better rivers than the Jordan. Sebab sungai-sungai di Because the rivers in Syria ini Syria dapat sumber langsung dari pegunungan di Lebanon. have the source directly from the mountain of Lebanon. Sisanya air itu baru